Hello everyone. In this class we discuss about is matter pure third part, that is separating the components in mixtures. అంటే హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్లో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ని మనం ఏ విధంగా సెపరేట్ చేయాలనేదని మనం చూస్తాం. సో సింపుల్ ఫిజికల్ టెక్నిక్స్ ఆర్ హియర్. ఫస్ట్ వన్ హ్యాండ్ పికింగ్, అంటే చేత్తో ఏరివేయడము. మిక్స్ అయిపోయినటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిరియాలు ధనియాలు కలిసిపోయినా అనుకోండి, మనం చేత్తో ఏరవేయచ్చు. బియ్యము పప్పులు కలిసిపోతే మనం చేత్తో ఏరవేయచ్చు. సో వీటిని హ్యాండ్ పికింగ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ సీవింగ్, అంటే జల్లెడ పెట్టడం. ఇప్పుడు మైదా పిండి కానీ ఏదైనా పిండి ఇస్తున్నట్లయితే అందులో ఏమైనా స్టోన్స్ ఇటువంటివి మిక్స్ అయిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేసాం, జల్లెడ పెట్టి మనం సెపరేట్ చేస్తాం. అంటే అవి హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్స్, వాటిని మనం సీవింగ్ చేయడం వల్ల మనం ఏం చేసి జల్లెడ పెట్టడం ద్వారా సెపరేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఫిల్టరేషన్, అంటే వడపోయడం ద్వారా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీటిలో ఏదైనా పదార్థం అనేది మిక్స్ అయిపోయినట్లయితే మనం వడపోస్తే మనం దాని నుంచి సెపరేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ చూడండి, మనం ఏం చేస్తాము, వడపోస్తాము. అంటే మనకు కావాల్సిన టీ మాత్రమే కిందకు వస్తుంది, ఒక టీ పొడి మాత్రం ఆ వడపోతలో ఉండిపోతుంది. సో ఈ విధంగా మనం మిక్సర్స్ని మనం సెపరేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోటేషన్, అంటే తేర్చడము. ఎగ్జాంపుల్కి వాటరు పెట్రోలు రెండు కూడా మిక్స్ అయిపోతే దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే తేర్చడము, అంటే ఫ్లోటేషన్ చేయడం వల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దానిని సెపరేట్ చేయొచ్చు. సో ఇదొక మెథడ్. నెక్స్ట్ క్రిస్టలైజేషన్, అంటే స్ఫటికరణ, అంటే వేడి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అందులో ఉన్నటువంటి మిక్స్ అయిపోయినటువంటి హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్లో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు రెండు కాంపోనెంట్స్కి మనకి డివైడ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాయి. కాంపోనెంట్ అనేది అక్కడ మిగిలి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో అంటే 6th 7th క్లాస్లో వీటి గురించి మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇన్ దిస్ క్లాస్ వి లెర్న్ సబ్లిమేషన్, ఉత్పతనము, ఇవాపరేషన్, ఎగురుట, సెపరేటింగ్ ఫనాల్, వేర్పాటు గరటు, నెక్స్ట్ డిస్టిలేషన్, స్వేదనము, అలాగే క్రోమటోగ్రఫీ. ఈ పద్ధతుల ద్వారా కూడా మనం హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్లో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను ఈజీగా మనం కాంపోనెంట్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. వాటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. Powder, crushed ammonium chloride, a funnel with cotton plugged to its stem, evaporating dish and a spirit lamp. Mix the ammonium chloride and chalk powder and put it in the evaporating dish. Now place an inverted funnel over the china dish. Heat the mixture. After some time, the ammonium chloride sublimates, that is, changes its state directly from solid to gas, so it gets vaporized while chalk powder remains in the dish. Sublimation is an endothermic change where a substance vaporizes directly from the solid to the gaseous state without passing through an intermediate liquid phase. In this case, not only did we see sublimation, but we also saw how sublimation helps to separate mixtures. సో ఈ వీడియోలో మీరు ఏ విధంగా మిక్చర్స్ని సెపరేట్ చేయొచ్చో సబ్లిమేషన్ ద్వారా మీరు నేర్చుకున్నారు. దీనిని మీకు మళ్ళీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒక చెంచా సాల్ట్ను మరి ఒక చెంచా అమ్మోనియం క్లోరైడ్ని తీసుకుని వాటిని ఒక చైనా డిష్లోని మిశ్రమంగా తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఈ చైనా డిష్ పైన ఒక పాత్రను ఫనల్ని మనం ఇలా బోర్లించాలి. బోర్లించిన తర్వాత పైన ఆ ఫనల్ చివరన కాటన్తో మనం మూసివేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ చైనా డిష్ను త్రిపాద స్టవ్ మీద ఉంచి మనం వేడి తీసినట్లయితే ఈ గోడల అంచున మనం కొన్ని బాష్పాలను గమనించవచ్చు. అదే అమ్మోనియం క్లోరైడ్ బాష్పాలు. కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఇది గడ్డ కింద కట్టిన తర్వాత అంటే ఘనీభవించిన తర్వాత ఈ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఈ గోడలపై నిలిచి ఉంటుంది. సో ఈ పద్ధతి ద్వారా మనం అంటే సబ్లిమేషన్ అనే ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం సాల్ట్ మరియు అమ్మోనియం క్లోరైడ్లను సెపరేట్ చేయవచ్చు. ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ డై, మిక్చర్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఇంక్.
ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం వాటరు ఇంకు అంటే హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ మనం సెపరేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఒక బేకర్ తీసుకుంటాము, ఆ బేకర్లో హాఫ్ ఆఫ్ ది వాటర్ అనేది ఫిల్అప్ చేస్తాం. ఈ బేకర్ పైన ఒక వాచ్ గ్లాస్ తీసుకుని మనం ఏ కాంపోనెంట్స్ అయితే మనం సెపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే ఇంకు వాటర్ని మనం మిక్స్ అయినటువంటి ఇంకు వాటర్ని సిరాను మనం ఈ వాచ్ గ్లాస్లో వేస్తాం. ఇప్పుడు మనం కింద నుంచి హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సిరా అనేది అంటే ఈ ఇంక్ అనేది వ్యాప్ రావడం జరుగుతుంది. అంటే అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అన్నీ కూడా వేపర్ అయిపోతూ ఉంటాయి, అంటే ఆవిరైపోతూ ఉంటాయి. సో మనకి ఆ రంగు ఉన్నటువంటి ఆ ఇంక్ మాత్రమే మనకి ఆ వాచ్ గ్లాస్లో ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఇవాపరేషన్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా మనం హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ మనం సెపరేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, క్రోమటోగ్రఫీ ఈజ్ ఎ laboratory technique for the separation of mixtures into its individual components. We can use chromatography to separate components in ink. In this process, we prepare a paper chromatography. For example, separating the components of ink using paper chromatography. Materials: beaker, rectangular shaped filter paper, black marker, non-permanent, water, pencil and cello tape. This is an activity seen in this video. Paper Chromatography Lab. So the goal of this experiment is to separate the different pigments of the ink of this marker. Wet eraser marker. Next, draw a line with the marker on the chromatography paper. Let's begin the experiment. Now place the chromatography paper into a beaker with a small volume of water. So if you observe here, this is 16 into X playback. So how to separating here? The ink is separating here from water is move into the paper. They will separate the ink in the marker line. You will see this video carefully. Analysis of result. So this is a scale. If you observe measure the maximum distance traveled by the water and each different pigment starting at the line drawn on the paper. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మీకు ఇంక్ అనేది ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ నుంచి ఎంతవరకు వెళ్ళిందో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. 1 సెంటీమీటర్ నుంచి 7 సెంటీమీటర్స్ అనేది హైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. అంటే వాటర్ అనేది ఈ యొక్క మార్కర్లో ఉన్నటువంటి ఇంక్ని సెపరేట్ చేయడానికి అంత ప్లేస్ అనేది అంటే 7 సెంటీమీటర్స్ వరకు మనకి తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఆ కాంపోనెంట్స్ అంటే మార్కర్లో ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయో అనేది మనకి ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది. సెపరేషన్ ఆఫ్ ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్. వీటిని మనం సెపరేటింగ్ ఫనల్ అనే ఈ వేర్పాటుకరటు అనే పరికరం ద్వారా మనం సెపరేట్ చేయొచ్చు. నౌ టేక్ ఏ సెపరేటింగ్ ఫనల్ అండ్ పోర్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ కిరోసిన్ అండ్ వాటర్. నీరు కిరోసిన్ మిక్స్ అయిన పదార్థాన్ని మనం ఈ సెపరేటింగ్ ఫనల్లో మనం వేయాలి. లెట్ ఇట్ స్టాండ్ అన్డిస్టర్బ్డ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. దీన్ని మనం కొంత సమయం వరకు డిస్టర్బ్ చేయకుండా మనం ఉంచాలి. సో that the separating layers of oil and water are formed. మనం గమనించినట్లయితే 2 layers కింద వాటరు కిరోసిన్ కింద మనం ఫామ్ అవ్వడం చూడొచ్చు. ఓపెన్ ద స్టాప్ కాక్ ఆఫ్ ది సెపరేటింగ్ ఫనల్ అండ్ పోర్ అవుట్ ద లోవర్ లేయర్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు మనం ఈ వేర్పాటుగరుడు సెపరేటింగ్ ఫనల్ కింద ఉన్నటువంటి ఈ స్టాప్ కాక్ని మనం ఓపెన్ చేసి కింద ఉన్నటువంటి లేయర్ మనం కేర్ఫుల్గా మనం రిమూవ్ చేయాలి. సో క్లోజ్ ద స్టాప్ కాక్ ఆఫ్ ది సెపరేటింగ్ ఫనల్ యాజ్ ద ఆయిల్ రీచెస్ ద స్టాప్ కాక్. సో పైన ఉన్నటువంటి కిరోసిన్ లేయరు ఈ స్టాప్ కాక్ వచ్చేంత వరకు ఉంచి మనం దీన్ని ఏం చేయాలంటే స్టాప్ చేసేయాలి. సో ఈ విధంగా మనం సెపరేట్ అనేది చేయవచ్చు, ఇమ్మిసిబుల్ లిక్విడ్స్ సెపరేట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక యాక్టివిటీని వీడియో ద్వారా చూద్దాం. Separating funnels are used for liquid-liquid extraction, also known as solvent extraction. They come in different shapes and volumes, but always ensure that you do not fill the separating funnel more than 2/3 full. Also make sure to clamp around the ground glass joint at the top of the separating funnel. Before transferring any liquids into the funnel, always ensure the stop clock is closed.
When the tap is vertical, the stop clock is open, and when the tap is horizontal, the stop clock is closed. When pouring liquids, you may wish to use a measuring cylinder or long-stemmed funnel to prevent spillages. When both the solution and the extraction solvent have been added, layers will begin to form. One layer is the aqueous phase and the other layer is the organic phase. Here we added colour to the aqueous and organic layers to show the separation more clearly, but it is more common for both layers to be colourless. The key to the separation of layers in a separating funnel is density. The bottom layer is the more dense solution, but this is not always the aqueous phase. For example, the separating funnel on the right has the orange aqueous phase on the bottom and the yellow organic phase on the top, because here ethylphanoate has been added to our aqueous solution of water. The density of water is 1 gram per centimetre cubed. The ethylphanoate, our organic phase, has a smaller density of 0.9 grams per centimetre cubed, and hence the organic phase forms the top layer. But on the left-hand separating funnel, the orange aqueous phase forms the top layer, and the bottom layer is the yellow organic phase. This is because an organic solvent called dichloromethane, DCM, was added to water, and DCM has a density of 1.3 grams per centimetre cubed. Hence DCM is more dense than water, so the bottom layer on the left-hand separating funnel is the organic phase. In order to carry out an efficient extraction, we must ensure that the organic and aqueous layers are thoroughly mixed. We do this by inverting the funnel. To begin with, you should remove the funnel from the clamp or ring, holding it securely with both hands, and then turn the funnel upside down. When upside down, open the tap to release the pressure that may have built up during the mixing. Then using both hands, invert the funnel 2 to 3 times before opening the tap to release the pressure again. To ensure maximum mixing and maximum separation, you should repeat the process of 2 to 3 inversions followed by the opening of the tap another 5 to 10 times. Then securely attach the separating funnel back in the clamp or ring and watch the layers begin to separate. This separation shows that the dye that we added has gone into the organic phase, which is why the bottom aqueous phase has lost its colour. Now it is time to extract the layers. Always start by removing the stopper from the top of the funnel. Open the tap and drain the first layer into a clean conical flask. Make sure you start to close the tap as the bottom layer drains out to slow the rate of flow and to help you correctly close the tap when you can no longer see the separation between the two layers. Put this conical flask to one side and collect the remaining layer into a new clean conical flask. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.